বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্যে। স্বাস্থ্য নিয়ে কথা, রিউমাটোলজি নিয়ে কথা বলবো আমরা, এবং রিউমাটোলজির বাংলা সাধারণভাবে নানাভাবে নানান ধারণা আছে আমাদের সমাজে, রাষ্ট্রে, কিন্তু চিকিৎসকরা চান না, বিশেষ করে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা চান না অন্য কোনো নামে এই ব্যাধিটি পরিচিত হোক। তারা রিউমাটোলজি নামে এটিকে পরিচিত করতে চান এবং এটির যন্ত্রণা কম বেশি সকলকেই পোহাতে হয় এবং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া অবশ্যই আমাদের শরীরের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য, জীবনের জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়। এবং শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই এর ভুক্তভোগী। আমরা এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেশি বিদেশি বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন। চলুন কারা আছেন স্টুডিওতে পরিচিত হই তাদের সঙ্গে। আমার একেবারে বাপাশে বসা ডাক্তার রিচার্ড ওয়েকফিল্ড, তিনি রিউমাটোলজিস্ট, লিডস ইনস্টিটিউট অফ রিউমাটোলজি, ইউনাইটেড কিংডমস। তারপরে রয়েছেন প্রফেসর ইনগ্রিড মোলার, এর আগেও আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন, ডিরেক্টর অ্যান্ড কনসালটেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ রিউমাটোলজি, ইনস্টিটিউট অফ পোল ডিসি রিউমাটোলজি, ইউনিভার্সিটি অফ বার্সেলোনা, স্পেনের, সেখানকার ডিরেক্টর অ্যান্ড কনসালটেন্ট রিউমাটোলজি ডিপার্টমেন্টের। এবং তারপরে রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর মিনহাজ রহিম চৌধুরী, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অফ রিউমাটোলজি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়। আমার ডানে রয়েছেন ডক্টর জুনায়েদ করিম, কনসালটেন্ট রিউমাটোলজি, মিড ইয়র্কশায়ার, এনএইচএস ট্রাস্ট, ইউনাইটেড কিংডম। তারপরে রয়েছেন ডক্টর ভেদ চতুর্বেদী, প্রফেসর অফ রিউমাটোলজি, স্যার গঙ্গারাম হসপিটাল, নিউ দিল্লি, ইন্ডিয়া। এবং তারপরে একেবারে টেবিলের ডান প্রান্তে সবার শেষে রয়েছেন ডক্টর জর্জ এডব্লিউ ব্রুন, চেয়ার, ডিপার্টমেন্ট অফ রিউমাটোলজি অফ এমসি গ্রুপ হসপিটাল, Netherlands. Welcome to the program, and start with Professor Dr. Minhaj Rahim Choudhury. রিউমাটোলজি আমি অন্য নামে পরিচিত করতে চাইনি, আপনি বলছিলেন যে রিউমাটোলজি নামেই পরিচিত করতে চান। রিউমাটোলজি বিষয়টি আসলে কি এবং এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কি কি রোগ আছে? রিউমাটোলজির মধ্যে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক রকমের রোগের কথা আমরা শুনি। উপসর্গ কি, কেন হয়, একটু যদি আপনি আমাদেরকে বিস্তারিত বলেন। ধন্যবাদ আপনাকে। এবং আপনার একটা বাড়তি দায়িত্ব দিয়ে রাখছি আমি চিকিৎসক হিসেবে, যেহেতু ওনারা সবাই অন্য ভাষায় কথা বলবেন, ইংরেজি ভাষায়। আপনি ওনাদের বক্তব্যের পরে, আপনি যেহেতু চিকিৎসক আপনার জন্য বোঝা সহজ, আপনি ওনাদের কথাগুলো একটু সংক্ষেপে, যারা ইংরেজিটা বুঝতে পারবেন না তাদের জন্য বাংলায় বলে দেবেন। বাট শুরু করুন আপনি। ধন্যবাদ। রিউমাটোলজি সারা পৃথিবীতেই শব্দটি কিন্তু সমাদৃত, এবং সেজন্য আমরাও বাংলাদেশে চাই রিউমাটোলজির পরিচিতিটা আরও একটু ব্যাপক হোক। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে এখন পর্যন্ত রিউমাটোলজি আমরা সাধারণ মানুষের কাছে এই শব্দটি সেভাবে নিয়ে যেতে পারিনি। এর জন্য অনেকগুলো কারণ আছে। আমরা হয়তো আজকে আমরা এই তৃতীয় মাত্রায় এই প্রসঙ্গগুলো আলোচনায় আসবে। তবে মূলত রিউমাটোলজিক্যাল যে রোগগুলো, সেগুলো বলতে বোঝায় হয়তো বেশিরভাগ রোগীরই দেখা গেল কোনো জয়েন্টে ব্যথা হচ্ছে, মাংসপেশি ব্যথা হচ্ছে, হাড়ে ব্যথা হচ্ছে, এইভাবে উপসর্গগুলো হয় এবং অনেক সময় জয়েন্টগুলো ফুলে যায়। এবং এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ আছে। একটি হিসাব মতে দেখা 672 রকম ছোট বড় রোগ আছে এই রিউমাটোলজি বিভাগে, এবং এটি মেডিসিনেরই একটি শাখা। তাহলে আমরা যদি মোটা দাগে বলি, রিউমাটোলজি অনেকগুলো রোগকে অন্তর্ভুক্ত করছে, যাদের বেশিরভাগ রোগী হয়তো গিঁটগুলো ব্যথা অথবা ফুলে যাওয়া, পাশাপাশি মাংসপেশিতে ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, এভাবে আসতে পারেন। কিন্তু তারও বাইরে বেশ কিছু রোগ আছে। যেমন একটি রোগ আছে, আমি বলি স্ক্লেরোডার্মা বা সিস্টেমিক স্ক্লেরোসিস রোগটির নাম। এই রোগীদের কিন্তু প্রথমে দেখা যায় যে হঠাৎ করে চামড়াগুলো, স্কিন শক্ত হয়ে যাচ্ছে, মোটা হয়ে যাচ্ছে, এবং এভাবে উপসর্গ শুরু হয়। আরেকটি রোগ আছে যেমন এসএলই, খুব ইয়াং মেয়েদের বেশি হয়, ছেলেদেরও হয়। তাদের হয়তো দেখা গেল চামড়াতে হঠাৎ করে, স্কিনে, মুখে লাল লাল ছোপ ছোপ হচ্ছে, মুখের ভিতরে ঘা হচ্ছে, এভাবে উপসর্গ হয়। আবার আরেকটি রোগ আছে, আমরা বলি পলিমায়োসাইটিস। এই রোগটি দেখা যায় যে একজন রোগী হয়তো চেয়ারে বসে আছেন, উঠতে পারছেন না, পাগুলো দুর্বল লাগছে, মাটিতে বসে আছেন, নিচে বসে আছেন, উঠতে গেলে দেখলেন যে পায়ে শক্তি পাচ্ছেন না। এই রোগটি আমরা বলি পলিমায়োসাইটিস। এটিও কিন্তু রিউমাটোলজির অন্তর্ভুক্ত। এরকম অসংখ্য রোগ আছে যেসব রোগে রিউমাটোলজিতে রোগীরা ভুগে থাকেন। এবং দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে বাংলাদেশে অধিকাংশ সময় এই সব রোগীরা
রিউমেটোলজিস্টদের কাছে অনেক দেরি করে আসেন, যখন হয়তো অনেক সময় দেখা যায় যে চিকিৎসার সুযোগটাও কমে যায়, অথবা অনেক রোগী দেখা যায় হয়তো বাংলাদেশে রিউমেটোলজি চিকিৎসা পাওয়ার আগে হয়তো বিদেশে, ভারতে কিংবা থাইল্যান্ডে, সিঙ্গাপুরে চলে গেলেন। সেইখান থেকে হয়তো রোগ নির্ণয় হওয়ার পরে সেখানকার রিউমেটোলজিস্টরা বলছেন যে আপনি বাংলাদেশে একজন রিউমেটোলজিস্টকে খুঁজে বের করবেন, তাকে দেখাতে হবে। তাহলে বিষয়টা এরকমই যে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে বাংলাদেশে এই রোগের প্রাথমিক চিকিৎসাটা একেবারেই হচ্ছে না, এবং তার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র আমাদের বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মাত্র রিউমেটোলজি বিভাগ চালু আছে। সারা দেশের আর কোনো মেডিকেল কলেজ বা কোথাও প্রাইভেট বলি আর সরকারি বলি কোথাও এই বিভাগ চালু নাই। এবং আমরা মনে করি যে তাহলে এই পরামর্শ দিয়ে লাভ কি যে রোগীরা রিউমেটোলজিস্ট খুঁজে বের করবেন এবং তার কাছে যাবেন যেখানে চিকিৎসকই নেই? আমাদের চিকিৎসক আছে, আমরা সেটাও বলছি যে আমাদের কিন্তু এখন প্রায় 50 জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছে রিউমেটোলজির, কিন্তু তারা কিন্তু যেহেতু মেডিকেল কলেজগুলোতে তাদের কোনো রকম পদবি নাই, তারা হয়তো দেখা যাচ্ছে যে মেডিসিন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েই কাজ করছেন, এবং সেজন্য তাদের জন্য কিন্তু তাদের পক্ষে কিন্তু পুরোপুরি সেবা দেওয়াটা কঠিন। কি পরিমাণ রোগী আছে বলে ধারণা বাংলাদেশে রিউমেটোলজিস্ট? বাংলাদেশে আমাদের বেশ কয়েকটি স্টাডি আছে, আমরা এগুলোকে বলি প্রিভালেন্স স্টাডি, এবং এগুলোতে প্রায় প্রতিটিতেই দেখিয়েছে প্রায় 26% মানুষ কোনো না কোনো ধরনের রিউমেটোলজিক্যাল কন্ডিশন। 26%, ওকে। একটা বিশাল জনগোষ্ঠী কিন্তু আজকাল প্রায় আপনারা শুনবেন যে ব্যথা হচ্ছে, এইখানে ব্যথা, সেইখানে ব্যথা, এগুলো কিন্তু খুব কমন। এই রোগ আসলে শেষ পর্যন্ত মানুষের কোথায় নিয়ে যায় আর কি? প্রায় প্রতিটি আলটিমেট পরিণতিটা কি? প্রায় প্রতিটি রোগী কিন্তু হয়তো একটু কম হয়ে শুরু হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে চিকিৎসার অভাবে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা তৈরি হয়। যেমন একটা সময় ছিল, মেজর কি হয়, মানে যেমন প্রাণঘাতী কোনো ব্যাধি আছে? প্রাণঘাতী অবশ্যই আছে, এবং সাধারণত হয়তো দেখা গেল যে একজন মানুষ একসময় পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে গেলেন। একজন মানুষের হয়তো এই রোগগুলো, বেশ কয়েকটি রোগ আছে যেগুলো ফুসফুস, হৃদযন্ত্র, কিডনি এগুলোকে আক্রমণ করে, চোখ আক্রমণ করে, এবং সেখান থেকে স্বাভাবিক নিয়মেই জীবনহানি হতেই পারে জটিলতা হিসাবে। এবং এটা ধরা পড়ে কিভাবে রোগটা? রোগটি কিন্তু এখন প্রায় প্রতিটি রোগী ধরা যায় বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে, এবং আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে বাংলাদেশে কিন্তু এই প্রায় প্রতিটি রোগকেই আমরা এখন ডায়াগনোসিস করতে পারি, একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ডায়াগনোসিস করা সম্ভব, এবং অত্যন্ত ভালো ভালো চিকিৎসা যেগুলো ইউরোপে, আমেরিকাতে আছে, সেগুলো কিন্তু এখন প্রায় প্রতিটি চিকিৎসাই বাংলাদেশে আছে। এবং আমরা এই কথাটা এই জন্যই বলতে চাচ্ছি, গুরুত্ব দিতে চাচ্ছি যে আমাদের যেসব ইয়াং রিউমেটোলজিস্ট যারা প্রায় 5 বছর রিউমেটোলজি বিষয়ে পড়াশোনা করেছে, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একটি ডিগ্রি অফার করছি, এমডি ইন রিউমেটোলজি, তারা কিন্তু অত্যন্ত দক্ষ চিকিৎসক হয়ে বেরোচ্ছে, কিন্তু তারা যেহেতু এটাকে তাদের প্র্যাকটিসের মধ্যে নিতে পারছে না, চর্চার মধ্যে রাখতে পারছে না, তারা কিন্তু সেই ধরনের সেবাটা জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যেতে পারছে না। তাই আমরা অনুভব করছি যে অতি দ্রুত বাংলাদেশের অধিকাংশ মেডিকেল কলেজগুলোতে আলাদাভাবে রিউমেটোলজি বিভাগ চালু হওয়া দরকার। So I talked a lot with Dr. Minhaj. So let's start with one question. How did you find Bangladesh, the treatment, the medicine, the specialist? Dr. Minhaj said that we have only 50 specialists, 170 million people here in this country. 26% are already victims of this disease. So how did you find Bangladesh? Well, I mean, probably speaking on behalf of all of us, we're very surprised at how few rheumatologists there are in this country. In the UK, we have, I believe, about 600 rheumatologists for a population of 60 million. And here there are 50 or 60, you say? Only 50. 50. So and for 170 million people officially. Yeah. So that to us is incredible, that there are so few rheumatologists.
So few people who are specifically trained in rheumatology, because I believe a lot of rheumatology is delivered by people with general internal medicine training and don't have that as thorough, in-depth knowledge of the conditions that we treat. So in England, we wouldn't imagine treating rheumatology without the specialist knowledge and training that we've had. We think perhaps it's a little unfair for patients from our perspective to have to be treated by general physicians as opposed to non-specialists. So we would support the idea that there should be more specialists in Bangladesh. So far I understand you have many interactions with the physicians, medical students, and maybe with the patients or with the policymakers. So what's your take on Bangladesh, Dr. Junaid Qarib? I suppose I would agree with Richard. Perhaps to give some insight, in the United Kingdom, we've recently had guidelines published on management of rheumatoid arthritis, one of the many conditions that we treat. And they were updated just recently. So the expectation in the United Kingdom is that somebody is referred by their general practitioner, the family doctor, within 3 days of presenting with a symptom that could be rheumatoid. You've got lovely images at the back behind you here that your viewers will be able to see. And they're expected to be treated within 6 weeks of being referred to us. So those are the guidelines that we work by. And like you say, we have on average about one rheumatologist per million. In fact, the advice is it should be, I think, 700,000 people who should have one rheumatologist. So I'm not saying we can transplant, the United Kingdom with its different economy to the system here. But I think what is very clear is that we, to some extent, we've come to Bangladesh now for the 5th time. A few of us have come to Bangladesh to this department. It's amazing, it's excellent, but it's the only department. So that's what shocks us, because in a way, we are slightly biased. We've come to the one department of rheumatology in this country, and we're seeing excellence. We're seeing people being trained excellently. But I was just checking to one of our colleagues, Dr. Mahbub is in the back here. He's just finished his training program. There are 36 or something government universities, about 70 private universities, medical colleges. And there's only one of those 100 or more than 100 universities that does rheumatology for undergraduates. So how can the GP, your family doctor, know whether they should refer you or me to the rheumatologist? They may not even know there is a rheumatologist. Mm-hmm. So my main message and the thing that surprised me the most after realizing this is the only unit in Bangladesh was that, that's such a shame because it's such a good unit. But also, how can the family doctor signpost you to the right person if they don't know you exist or they don't have the necessarily basic knowledge to refer you appropriately? So I suppose for me that was the biggest surprise. In the United Kingdom, we would expect that a patient with a rheumatologic condition like rheumatoid arthritis or lupus, as was mentioned, they would be under the care of a rheumatologist and not anybody else. And all of the therapies that we provide, and for many of these conditions, the conditions are very manageable. If you treat people early, I always use the roads and potholes as a way to explain. But if you damage a joint, you cannot just go and fill it up like a pothole in the road. It's damaged, you cannot undo that. But if you see people early and you treat them aggressively, you can actually prevent this damage. And for want of a better word, I'm not saying it's curable, but it's certainly fully manageable, and the person but can it's be... not curable. Fully curable. It's not fully curable as if it can go away for most of them, but it's perfectly manageable to the point that as long as you get the right medication, you are cured, if that makes any sense. So for me, they're the biggest things. That's the biggest surprise. One was my own ignorance of Bangladesh, assuming that everywhere in Bangladesh is like your unit, Minhaj. And secondly is that then the shock, the shock that how can people know that such a condition exists or is even treatable if they don't have the basic education from medical school? So we need to start at medical school, and we need to progress this through to the facilities like yours, where you're training excellent fellows, but every year when they finish, where do they go to, Professor Choudhury? They end up working mostly in general medicine, and all this training is wasted, is the wrong word, because education is education, but they've been trained so well, but they can't actually go and work and treat patients who need to see them. It's kind of crazy. Sorry. Dr. George? Yes, this is
indeed the fifth time that we are here, and it's wonderful to be here on the 7th of March, almost the 15th birthday of your young state. And in my view, the comparison is not completely fair. If I look at the Netherlands, we are an old man or an old woman over 200 years old. And I see there are two different things going on here. I think your problem here in Bangladesh, you have an underserved population and a shortage of manpower. I mean a shortage of in this field of medical specialists. Yeah. For example, rheumatologists, but probably also other medical specialists. But I think the population here is quite young. We have completely different problem. We have too many aged people in Holland. We have really an aging population. So the problems and the size and the dimension of these problems, they deserve also a different approach and answers. And I think you have to focus, and you have a wonderful, motivated young population. I would say you have to focus on education, so more training, more trainees, more universities, more medical schools. And we in Holland, we need more budget. We just need more dollars, or we have the euro. But so we have a completely different problem. Prof. Ingrid. I will partially agree with you because also in Spain we have old population, but what we know is that even young population will need rheumatologists. So my proposal will be always to have a governmental support for these people, because you have the best trainees, rheumatologists, the level is really very good, and then it's a pity that the population cannot have a link between the rheumatologists and the rheumatic diseases. So you have a huge amount of population that is walking around without knowing where they can go, and probably having non-appropriate treatments, where today we have a lot of appropriate treatments for many different diseases. So I think this is totally unfair for your population, and I think that this is also totally unfair for the investment in making the best rheumatologist that you can have, and having a so good department doing that, and then nothing. So this is kind of mystery, and I think you need a governmental support, investment, and the population should know that they have the right to have a rheumatologist. Dr. Ved. In fact, I was surprised because patients do come to Delhi from Bangladesh, and when at the Asia Pacific League of Rheumatology, we have an organization where Bangladesh is doing so well, better than any other country. So I said, you have the best of the department. You have better department, better policy makers in Bangladesh, where they are making policy for the Asia Pacific region. And you don't have the issues, this very small issue. Look, you have very good educated doctors. You have very good universities. You are producing good rheumatologists. Probably what is required is a policy to employ these people. So let's, with this important program which you have, let's do a message to the people who matters that you require a rheumatologist at least at every medical college level. That is number one from the beginning, and then maybe later on at every district. The myth about rheumatology, unfortunately, even in India, I'm from Delhi, is this, that probably nobody dies. That is number one. Secondly, it happens in the old age. It is, if I see 100 patients, 90 patients are young. Autoimmune diseases is a disease of young males and females.
So you can imagine a young male and female, if they are unwell, what a loss to the country. Yep. And biggest issue which we are facing probably as a doctor, that we have to sort it out, a good referral system. It should be very clear that people who are dealing with trauma, fracture, they are orthopedic surgeon, and people who deals with the diseases which it pertains to the joint diseases. So we are physicians to the joint, while orthopedic surgeon is a surgeon to the joint. Now we have to develop this referral system. I was in government sector, it was very well working there. Now I'm in private sector, it doesn't work. Sometimes for many other commercial region, people don't reach to a rheumatologist. So you have to have some pressure groups, you have to have some patients group. And I can tell you, even in our country, the problem is same, that we have less number of rheumatologists because of these reasons. So we have a huge population, but if you ask me, out of we have 1,000 medical colleges in government sector, we have just about 20 centers which are training the rheumatologists, and even their placement is becoming difficult. Somehow, I was president of Indian Rheumatology Association. We tried with the government. Government has its own priority. Probably they feel this is a less priority area, without realizing, yes, people do die. That is number one. So that should be addressed to the government, that people do die, and it's a disease of younger population, especially women. The women group should come, because the autoimmune diseases are more common in women. So they should come forward. So with this, if we all act at the every level, so we need help of the press, media, the policy makers. Doctors are there. I can tell you, I can assure you, you have the same standard in Bangladesh as the training is concerned as in US. So you are the best of the doctors. Now it is a society which is supposed to employ those doctors. If the society does not employ, it can happen like you have a, suppose, I am very sure 50 years back, if somebody wanted an ENT specialist, then people must be laughing, why you need an ENT specialist? Why you need an eye specialist? So same thing, probably rheumatology is undergoing those issues. Professor Choudhury, summarize in 2 minutes. মোটা দাগে ওনারা যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে, প্রথম একটি কথা আমিও আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, বাট প্রফেসর ভেদ যেটা বললেন যে একটি ধারণা আছে যে এই ধরনের রিউমাটোলজি বা ব্যথা বাত এগুলো বোধহয় বয়স্কদের বেশি হয়। এটি কিন্তু একেবারে ভুল ধারণা। বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু কম বয়সে, ইয়াং এইজেই বেশিরভাগ রোগী আমাদের, এটি একটি বিষয়। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, রোগগুলো হওয়ার পরে, রিউমাটোলজি রোগ হওয়ার পর সাথে সাথে মারা যায় না কেউ, এটি সত্যি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাই। কিন্তু যে ধরনের কষ্ট তাদেরকে সহ্য করতে হয়, জয়েন্টে ব্যথা, শরীরে ব্যথা, চলাফেরা করতে পারছি না, নড়তে পারছি না, জয়েন্টগুলো ফুলে যাচ্ছে, তীব্র ব্যথা, এবং দিনের পর দিন এইভাবে যখন ঘটতে থাকে তখন কিন্তু, এবং আমরা একটু আগেই বললাম যে কম বয়স্ক মানুষদের বেশি হয়, ছেলেদের, মেয়েদের, এবং তাহলে কাজকর্ম তারা করতে পারছে না, তারা সমাজকেও যখন দিবে কিছু তখনই কিন্তু তারা আক্রান্ত হচ্ছে, বিছানায় পড়ে যাচ্ছে। তাহলে এই রোগগুলোর গুরুত্ব, এবং আরেকটি কথা উঠে আসছে সবার মুখ থেকে, এই রোগগুলোর কিন্তু আবার জটিলতা, যেটা আমরা বলছিলাম যে জটিলতাগুলো কিন্তু আবার মারাত্মক। অর্থাৎ এমন কোনো অঙ্গ নেই যে যেখানে আক্রমণ করতে পারে না, অর্থাৎ ব্রেন থেকে শুরু করে পায়ের পাতা পর্যন্ত ব্রেনকে আক্রমণ করতে পারে, চোখকে আক্রমণ করতে পারে, হার্ট, ফুসফুস, কিডনি, যে কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আক্রমণ করে কিন্তু তখন কিন্তু জীবনের উপরে আঘাত করতে পারে। ওনাদের কথা থেকে আরেকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে আসছে যে আমাদের দেশে যে কয়জন এখন আমরা রিউমাটোলজিস্ট আছি, এদেরকেই আমাদের অন্তত কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া এবং এটিকে আরও বাড়ানো। WHO-র একটা পরিসংখ্যান আছে, এই পরিসংখ্যান মতে বাংলাদেশের এখন যে জনসংখ্যা, অন্তত কমপক্ষে 4000 রিউমাটোলজিস্ট দরকার, 4000, কিন্তু সেখানে আমাদের মাত্র এখন আছে 50 জন, এবং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা প্রতি বছর প্রায় 10 জন রিউমাটোলজিস্ট বের হচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য মেডিকেল কলেজগুলোতেও যদি ট্রেনিং দিচ্ছেন কাদেরকে, আমরা যারা MBBS পাশ করার পরে তারপরে ভর্তি পরীক্ষা হয় একটা, এটা অবশ্য সারা দেশব্যাপী একটি পরীক্ষা হয়। MD বিভিন্ন কোর্স আছে, FCPS কোর্স আছে, MD ইন রিউমাটোলজি, FCPS ইন রিউমাটোলজি। এই কম্পিটিটিভ পরীক্ষার মাধ্যমে এরা ঢুকে
তারপরে আরও 5 বছর তারা এই এরকম ট্রেনিং সাবজেক্ট কতজনকে দিয়েছেন আপনারা? 50 জন বের হয়েছে, এখন আরও প্রায় 15 জন আছে প্রসেসে, কিন্তু প্রতি বছর গড়পড়তা প্রায় 10 জন করে বের হচ্ছে আমাদের। কিন্তু আমরা যদি এটা অন্যান্য মেডিকেল কলেজগুলোতেও বিভাগটাকে চালু করতে পারি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রত্যন্ত এলাকার একজন রোগী, সেই রোগী যদি একজন রিউমাটোলজিস্টের সাক্ষাৎ পায় তাহলে কিন্তু দ্রুত ভালো থাকা সম্ভব। ডক্টর জুনায়েদ একটি কথা বলছিলেন যে আমরা এখনও কিওর এই রোগগুলোতে, এগুলো ইমিউনোলজিক্যাল রোগ অনেক, তো সেগুলোতে আমরা কিওর শব্দটা এখনও ব্যবহার করি না, কিন্তু আমরা বলি যে খুব ভালোভাবে এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব, এবং যেটিকে আমরা বলি কোয়ালিটি অফ লাইফ, ভালো প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব এখন চিকিৎসার মাধ্যমে। Dr. Richard, could you please tell us something on new technologies? Well, all of us are gathered here today because we have been helping discuss one important new technology that has become available to us as rheumatologists in recent years, and that's ultrasound imaging. And ultrasound imaging has really transformed our management of patients in recent years, and we've heard earlier about the importance of early diagnosis and having mechanisms for GPs to refer patients into secondary care where patients can get appropriate treatment. We also have limitations with our traditional methods of clinical assessment, which is mainly feeling with our fingers and thumbs and deciding if a joint is abnormal or normal or not. So ultrasound imaging is something that we've developed, particularly in Europe, over the past 20 years, which has now become part of our standard care for our patients, and it enables us to diagnose patients at an earlier stage, optimise their treatment, particularly for inflammatory diseases, and making sure they're on the right treatment at the right time. So new technologies such as ultrasound obviously come at a surprise, but certainly in the UK again we've through the work that has been done, technologies like ultrasound have become a kind of mainstay, sort of core investigation tool in our practice. And we've been sharing our ideas here with the wonderful team here in Bangladesh, teaching them about ultrasound and trying to show where we use ultrasound in our own clinical practice and pass on some of our skills as well, so then they can continue with that usage. Thank you. Dr. Junaid Karim, I would like to ask you about the importance of undergraduate and postgraduate training on rheumatology in Bangladesh. I suppose a lot of it's been covered to an extent, but I suppose if I was to emphasize a few things, it would be that to be able to refer somebody with a problem, I can use a car as an example. If my car doesn't start, I have a good idea that I need to ask a mechanic or a friend usually to come and say, what's wrong with my car? Who do I need to see? So we have 170 million people in this country. You have, tens of millions who will have some sort of complaint. And some of them would be very appropriate to see a rheumatologist and others not. But a rheumatologist at least is a good start, because the rheumatologist will know, even if it's not their primary area of expertise, they would have a very good idea where the area of expertise would be. Professor Choudhury was talking about autoimmune conditions, and we say that if they hunt in packs, if you have one, you're more likely to have another. So when we see people with autoimmune disease, say rheumatoid arthritis, they are also likely or more likely to have another autoimmune condition. So not only are rheumatologists good at identifying autoimmune conditions, they're also very good at identifying if they need to ask the advice of somebody else, like a dermatologist, for example. And so I think the importance of undergraduate training is to let people understand this. I think you mentioned something about the idea that nobody dies. We know that mortality is increased significantly if people have uncontrolled rheumatoid arthritis, for example.
We also know that it happens to younger people, and we also know that there's an impact on the economy. If people can't get up and go to work, they become dependent on somebody else to help them. If we can actually treat them properly, then they can get up to work and they don't need a helper. So the benefits are massive. So we need to explain to people at an undergraduate level, firstly, that these are common conditions, that they are perfectly treatable. So therefore, it's not like nothing can be done. A lot can be done, and we can actually have a huge impact individually, but also nationally at an economic level. So, and postgraduates are exactly the same. Without the specialists, you can't give specialist therapy. Yep. And the sad thing is that Professor Choudhury's unit, which he's part of course, they are producing specialists. And these specialists are then not really able to be identified as, this is a rheumatologist, and if you have this problem, you can go and see them. Because there isn't that position, those positions aren't out there for them. So I suppose that's sort of my summary. I think both those things have to be improved, and people have mentioned many other ways how that can be done, and I agree with your point about policymakers, and this has to be driven nationally. And of course, programs like yours are excellent, and support groups are excellent, but without sort of a national program, it's going to be very difficult, or national support, it's going to be very difficult to do this. And at the end of the day, we're here for our patients. We want the best. All of us want the best for our children, if we have them, or our wives, or whatever. And that's what we should have for our patients. We should treat them like our family. And you would want that for your mum or your sister, so why wouldn't you want it for your patient? Yeah. Professor George, how is the treatment facilities in your country? Well, I think to paraphrase Warren Buffett, I think the answer is easy. It's simple but not easy. If I look, we have in my country, we have 17 million people, and we have 300 rheumatologists. In Bangladesh, you have 170 million people, more or less. So you need... not less, more. Maybe more. So you need at least 3,000 rheumatologists. You need 3,000 rheumatologists. Just look at the numbers. You need that. And so you're really, the population is really underserved, and I think there are more or less 60 rheumatologists at this moment. So you need that to multiply it with a factor 50. So the answer is simple, but the way to get there is not easy. Well, and as I said, we have 300 rheumatologists. I think this is more or less sufficient to serve the Dutch population. With the modern standard comes, of course, the financial restraints, and the budgetary restraints by the government, because there are not only health problems, there are many other problems. But I think this is the underserved population and the shortage of medical specialists. Here is the core of the problem, and I think we should start with more of the programs that Professor Choudhury is leading. And showing the way how to do it, and the young people here are the trainees, the residents are extremely bright. I'm always, every time I come here, I'm really impressed by their knowledge and by their motivation. But well, I think this is the approach how to get forward. Professor Ingrid, would you like to say anything? Yeah, so please. I was going to say, I lead the undergraduate program at my university, and in the UK, we say about 20% of it's a different system. 20% of referrals to general practitioners are MSK related, and on using that information, that's helped informed medical curricula in the medical schools, so that they're very, very well serviced. There's a lot of MSK teaching within all the medical schools in the UK, and of course that filters down. We know that when trainees go into rheumatology, even for a short period in their internal medicine training, they enjoy it. And in the UK, they've got somewhere to go. Because they've got somewhere to go, they become specialists in it. And I think if there were more
specialty related, because I think that it's not that there's a lack of interest from medical specialists, it's that there's an ignorance of the specialty and what it entails. So I think it has to be, as George says, it's a complex process, sort of starting from right at the beginning of the medical school all the way to creating some places they can go to service the population. Professor Ingrid, what's your opinion? How can Bangladesh improve? I think it's something that can look like a joke, but imagine that you have a cardiac problem and you are referred to the gynecologist. So everyone can say, oh, not at all, I have a cardiac problem. So if you have a rheumatic disease, you need a rheumatologist, at least as a first approach. And then the rheumatologist can organize your treatment, can tell you what you have, can give a name to the problem that you are showing, and after that, maybe you can have other people that can take care. But everyone in the population can understand that cardiac problem is for cardiologists. I don't know why we don't understand that rheumatic problem is for rheumatologists. There is a general perception that cardiac problem is a life and death issue. Oh, rheumatic problem can be too. That's the thing. That's the thing, that you can have a rheumatic problem that can be also a life issue. So why not? So how can Bangladesh improve? I think that all of them were telling we need governmental support, we need education from the population, and it's a need to create some kind of web to develop that. And I know that your department is doing an incredible work in that sense, and I am sure that the young people who is trained there will try to follow with that. But really, really, you need, and it's quite you need quite soon that, because this is important for the development of the country. Professor Ved, could you please make a comparison between India and Bangladesh rheumatologists and facilities? Where we stand? We also have a similar issue. Advantage with the rheumatology is it is something like the last bastion for the clinician. So this part of the Indian subcontinent had a very good history of medical education. Dhaka, Calcutta, all those Mumbai, they had very old medical colleges. You will be surprised, most of the medical schools in other part of the world has come later. So we already have good clinicians. We have sufficient patients and patient load. We have a good training program, because once you have patient, then you can teach. So what is required is what we discussed. So basically, you have teachers, you have physicians, and not many instruments are needed to establish rheumatology. Yes, a lot of research is going on, a lot of new things are coming, a lot of new medicines have come, and I can assure you, it's like as you treat diabetes, as you treat hypertension, we have similar medicine and it is manageable. A lot of people, a lot of myth is there that probably it is not treatable, some alternative medicines are required. It's not that. It's like any other science. What about India and this thing? That we also have about 1,000 rheumatologists. We require so many rheumatologists. So we also have exactly same issues which we... How many you have? 1,000 about. 1,000. Out of 1,000, 200 are qualified for qualification. That what Dr. Minhaj was talking about, Dr. Choudhury was talking about in the that 5 years program, and only 200. It's such a large country, and 800 are probably little self-styled, but by and large we have about 1,000 people, but very less in number. There are many states in India which does not have even a single rheumatologist. So basically what is required is what we discuss in the sense that every medical, first thing, undergraduate. Undergraduate teaching is very important, as he was mentioning. Basic education. The basic. Yeah, basic. Look, if you have not heard about heart attack in the undergraduate,
probably you will always feel it is something like it doesn't happen in this country. So your undergraduate teaching, that is number one. Even a small thing and who will teach undergraduate? So you require a rheumatologist at every medical college. So if you don't have rheumatologists, so those who are teaching, they don't give this much importance to rheumatology. So undergraduates, once they come out, he does not understand about rheumatology. If you pick a phone even now and ask 100 doctors in here in Dhaka and 100 doctors in Delhi, similar opinion, they also don't know. If somebody is unwell, they don't know whom to send. Even they are not clear. So you can imagine, even doctors are not very clear whom to send these patients. Sometimes doctor will say, look, probably the alternative medicine is better. So lack of awareness. So lack of awareness among the doctors also. They have not realized last 2 decades have witnessed a profound knowledge and research and progress in rheumatology world over. Today, you may not have medicines in neurology, you may not have medicines for other. Rheumatology has medicines, one after another. Every year a new drug comes. Yes, we want definitely cheaper medicine should come. Newer medicines are a little costly, but that is how it happened in the research. At least treatment is available. So we have cheaper medicine, common medicine, and I can assure you and I can assure the patients that these diseases are totally controllable, like you control blood pressure, you control diabetes, you control arthritis. Absolutely. Mr. Choudhury? এনাদের কথা থেকে আরও কয়েকটি বিষয় বেরিয়ে আসছে, তার মধ্যে একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় যে রিউমেটোলজি সাবজেক্টটির সারা পৃথিবীব্যাপী গত 15-20 বৎসরে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। তার আগে কিন্তু সারা পৃথিবীতেই তেমন কোনো ভালো চিকিৎসা ছিল না, সারা পৃথিবীর কথাই আমরা বলছি। এবং তখন মানুষ মনে করতো যে একটু ব্যথার ওষুধ খেয়েই বোধহয় ব্যথা কমিয়ে রাখতে হবে। এখন কিন্তু এই কনসেপ্ট ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। রোগটি নির্ণীত হওয়ার সাথে সাথে রোগটিকে বাধা দানকারী ওষুধ, যেটাকে আমরা বলবো রোগের ওষুধ, ব্যথার ওষুধ না, দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। রোগটাকে বাধা দেওয়া একটা বিষয় আর ব্যথা কমানো একটা। আমরা কিন্তু ব্যথা কমানোর উপরে গুরুত্ব দিব না বা দিচ্ছি না এখন। সমস্ত পৃথিবীতেই আসল জায়গাটা হচ্ছে রোগটা নির্ণীত হওয়া যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং রোগটাকে প্রথম থেকেই বাধা দেওয়া যাতে করে এ কোনো জটিলতা তৈরি করতে না পারে। এই জায়গাটায় বাংলাদেশও কিন্তু সমান তালে এগিয়ে আছে। আমরা যদি বলি উন্নত আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বাংলাদেশে কিন্তু এখনও পাওয়া যাচ্ছে। কথা প্রসঙ্গে আমি আরেকটি বিষয় আনি, এখানে কিছু ওষুধ আছে বেশ দামি, যেগুলো উন্নত ওষুধ, সেগুলো হয়তো বাংলাদেশের অনেক রোগী অ্যাফোর্ড করতে পারবে না, অনেক রোগী ক্রয় করতে পারবে না, পারছে না, এই একটা জায়গায় সমস্যা আছে। বাট কিন্তু বেশ কিছু ওষুধ আছে যেগুলো কিন্তু ক্রয় করতে পারে। তো সেই জায়গাটায় একটা বিষয় সরকারও আমার মনে হয় এখানে একটু এগিয়ে আসা দরকার। আমাদের দেশেও যে কোনোভাবে একটা ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম চালু করা, যার যেরকম আয় আছে সেই অনুযায়ী একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা, এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমার কাছে এখন মনে হয়। আর আরেকটি কথা ওনাদের কাছ থেকে আমরা পেলাম, সেটা হচ্ছে যে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট লেভেলে এটা কিন্তু বিশাল বড় একটা সমস্যা আমাদের দেশে। আন্ডারগ্র্যাজুয়েট লেভেলে রিউমেটোলজি একেবারেই পড়ানো হয় না, সেটাকে আরও বাড়ানো এবং বাড়ানোর দায়িত্বটা কিন্তু একটা রিউমাটোলজি সেট আপ ছাড়া সম্ভব না, সেটা ঘটবে না। তাই যত দ্রুত সম্ভব প্রতিটি মেডিকেল কলেজে এই শাখাটিকে একটু তৈরি করা, ডেভেলপ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। Did you miss anything in this discussion on rheumatology? Well, No, I don't think so. We've covered a lot. I think we discussed everything. The first thing he discussed how common it is. Not many people know. People think as if the disease has come from moon. If you have a pie diagram make about disease at about 20-26%. If you 100 patients are there in the hospital, 26% patients are. So it's a quite common OPD problems, and which is well less understood. The unfortunate part is this. Even we were not taught at undergraduate level. So when we reached for a training in rheumatology, we were surprised about the subject itself. So that is how our upbringing was. Ingrid? I think that we were Covered everything. more or less covering the topic, and I So think it's let's move into another issues. There is a huge cry all over the world, and the world is almost collapsing. And as you are physician, doctors,
I would like to ask you just what's your take on coronavirus? Start with Dr. Richard. Well, thank you. Just 1.5 minutes or 2 minutes for everyone. Okay. Well, clearly coronavirus is a big concern, a world concern. It probably takes up half the BBC News when I'm back in the UK. About there's a great fear associated with it. Clearly there have been deaths related to it, but fortunately it is a very small proportion of patients that have become infected. It shows clearly early identification. Well, I think there have been multiple aspects that have been shown up. Again, what a country does when they discover the virus in the first place, and there were questions about it. Certain governments not being fully open about its presence and whether or not it could have been isolated in a better way initially. It's made countries think about how they we've been through this before with Ebola and other viruses that have happened, about made public health systems consider how they will cope with such a thing. I think yes, it's a big concern. Hopefully it's becoming under control, but it also appears to be spreading in certain countries. Dr. Jonathan. Excuse me. I'm not so sure. I think it's a virus. I think what's different is that it's new, but we are exposed to viruses all the time, and I think what's creating concern is actually the lack of knowledge. So I won't use the word hysteria, but I do think that sometimes a lot of people make news, and of course it is concerning. It is a new virus in terms of humans being exposed to or transmitted, but at the end of the day, very few people have actually caught it. Very, very, very few people have actually died from it, and I think with time we should become perhaps slightly more reassured that with good standard hygiene, common sense and supportive care, that these are things that can be managed. I can say, and I'm not going to quote or paraphrase the guidance, but for rheumatology patients, our national organisation, the British Society of Rheumatology, has published guidance. So if anybody has a rheumatic condition or their own specialist therapies, they could go into that, and I'm sure there's advice on this in many national organisations, but certainly the British Society of Rheumatology has published some general guidance for patients who are on immune suppressant therapies. I still think it's very early days personally, and I think as academics or people who are scientists by background, we'd probably like to have more information. The difficulties, people are panicking and worrying. But so I think good advice, the advice I say my grandmother would have given me, is if somebody's got a virus, stay away from them if you don't want to get it yourself. And good hygiene, hand washing people who are ill is probably not a bad idea. But we should be less worried, I think, perhaps slightly reassured that it's not getting it, and very, very few people are dying from it. Yeah? Dr. George. Okay. Well, the coronavirus is a respiratory virus, and fortunately we know that respiratory viruses go away when summertime arrives. So that's the good news. Now the bad news. In the meanwhile, the economic impact of the epidemic of coronavirus is massive, really massive. It started in Wuhan in China, and well, I'm living in Europe, and there was an explosion of cases contaminated with corona in northern Italy. Patient 0 is unknown there. Nobody knows who was the first one there and who got it there in northern Italy. But from there, it spread rapidly to all over Europe, and also many Dutch people go skiing or go shopping in northern Italy, and they brought it to my country, and now Holland is also, like the other countries, panicking.
And so a part of the health impact, I think it will go over in 2 months when summer arrives. And meanwhile, the economic impact is massive, and we have seen that already. That one airline, Flybe, went bankrupt because this airline was already on the edge of going down, and then nobody booked the flight anymore. So that was really the droplet that made the milk cooked over, if that is an English expression, if I may say that. It's probably not. That's one, George. But we have a lot of dairy food in my country, so that's why I'm referring to the dairy. Well, so I think there is good news in the end, but in the meanwhile we have to cope with it. And like what my colleague said, we have to care for hygienic measures. I have my mask with me. I give you a nice elbow and, or a leg shake. This mask will not help you. No, that's true. It's not 100% safe. It's true what you say. Okay, Prof. Ingrid. Oh, I will be fully agree with the common sense. So we have virus. We have a lot of viruses that we don't know. Probably they are all around. So this virus is nice. It's having a very nice, even emoticon is the name. So it's having a very nice time in the news. And this is awesome. So we have something to speak about. And obviously, as you say, and as everybody knows, this is science, and science should have some knowledge. So before we have the knowledge, we cannot speak about. So is that so dangerous? Is less dangerous? In fact, we know only what is known till now, but we know that in very next future, we will have also a vaccine against that. So I think that probably is a new that is over I don't know how to say, and probably I don't know, probably if there is another great new, maybe will be more important, like coronavirus is. So that is not a topic to be in the news as the first news every day, to me. This is a topic to be in the medical news and to get the population information about wash your hands, about the common sense to prevent virus infections. That is, any virus infection can be really dangerous. Dr. Ved. Well, any pandemic which has a high mortality will certainly make news. Unfortunately, it should not make excess news, but that will cause scare, that will affect the economy. Yes, we should be worried about any pandemic. Is this pandemic? If exactly the definition, it has not been defined as a pandemic, but if it is happening in many countries, people are and with the high mortality, but people have forgotten that almost 90% people recover. So if you more than 90%, more than 90%, more than 90%. Our early mortality is probably, except for the extremes of age, is probably about 2%, 3%. If I'm no expert on these things, like any other viral illness where the mortality is high, science is developing. We don't know much about this. We don't know about vaccine. General principle probably people know better now because of the press. That advantage of the press media is this, that people have realized, yes, it is required, all these measures are required, otherwise I'm very sure most of us, we don't wash our hands. So people have that good habit has been inculcated, that people, they are not washing, they are not blowing their nose in the public, people. So those general measures will, and as it is, all of us have said that probably summer is arriving, let's hope that virus is spread. The biggest problem with coronavirus was a high mortality, that was number one, spreading from many countries, and high secondary rate, infection rate. If one get infection,
If it remains 10 cases, fine, but 10 became 300, 3,000. So that is the scare actually. Biggest scare is the secondary infection rate. That has caused the biggest issue with the why so much infection rate is there. প্রফেসর চৌধুরী, জাস্ট 1 মিনিট। আমি খুব দ্রুতই একটু শেষ করি। আমি মনে করি যে বাংলাদেশের আমাদের কি করা উচিত এখন, তাহলে যেহেতু সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে, আমরাও একেবারে সারা জীবন ইমিউন হয়তো থাকতে পারবো না, এখনও হয়তো আমরা ভাগ্যবান যে এখনও আমাদের ওইভাবে ধরা পড়ে নাই। তবে আমাদের সচেতন হতে হবে, আমাদের মূল অস্ত্রটা হবে সচেতন থাকা। কথা হচ্ছিল বারবার হাত ধোয়া, এই অভ্যাসটা কিন্তু আমাদের কম আছে, আমাদের করতে হবে, বারবার হাত ধোয়ার অভ্যাসটা করতে হবে, এবং হাত বারবার মুখে না দেওয়া, নাকে হাত না দেওয়া, এগুলো একটু অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। প্রতিরোধের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সর্বাত্মক। আর আরেকটি কথা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, এই সময়টা বাংলাদেশে কিন্তু সিজনাল, জ্বর হয়, কাশি হয়, এগুলো কিন্তু আমরা ভুলে গেলে চলবে না। এই সাধারণ জ্বর কাশিকে কিন্তু আমরা শুধু করোনা ভাইরাস হয়ে গেছে এটা বলে ভয় পাওয়াটা উচিত না। তবে আমি বলবো যে কারো যদি এরকম সমস্যা হয়, তারা একটু ঘরে থাকবে, বাড়ি থেকে হয়তো বের হওয়ার চেষ্টা এই সময় করবে না, যে কয়দিন লাগে সুস্থ হওয়া অবধি বাড়ির মধ্যে থাকবে। এটা করে আমার মনে হয় তাহলে সব দিক থেকেই রক্ষা পাওয়া। অনেক সময় সাধারণ নিউমোনিয়া, সাধারণ কাশি, দীর্ঘদিনের কাশি, আমরা জানি অনেক কারণে কাশি হতে পারে, এগুলোকে ভুল ডায়াগনোসিসও হতে পারে। আর আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের কিন্তু এখন ডেঙ্গি হওয়ারও সময় আসছে, ডেঙ্গু জ্বর। তো বাংলাদেশের এই দুটো সমস্যা থাকবে, আমরা সতর্ক থাকি, সচেতন থাকি, এটাই বড় বড় প্রয়োজন। ডক্টর জর্জ এ.ডব্লিউ. ব্রুন, ডক্টর ভেদ চতুর্বেদী, ডক্টর জুনায়েদ করিম, ডক্টর রিচার্ড ওয়েকফিল্ড, প্রফেসর ইনগ্রিড মোলার এবং প্রফেসর ডক্টর মিনহাজ রহিম চৌধুরী, অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেবার জন্য। দর্শক, কথা হচ্ছিল, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, কথা হচ্ছিল রিউমাটোলজি নিয়ে, এবং বাত, জ্বর, নানা নামে নানাভাবে চিত্রিত বাংলাদেশে এটি। আমরা বলি 17 কোটি মানুষ আমাদের দেশে, সংখ্যাটা আসলে অনেক বেশি হবার কথা, কিন্তু এই 17 কোটির হিসেবে শতকরা 26 ভাগ হচ্ছে এই রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসক আছেন দেশে সাকুল্যে 50 জন মাত্র, যেটি হওয়া চিকিৎসকরা বলছিলেন অন্যান্য দেশের, যেটি ন্যূনতম 3000 হওয়া উচিত, একেবারে ন্যূনতম 6000ও কেউ বলেছেন। এর জন্য যেটি দরকার সেটি হচ্ছে যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলোতে এই ডিপার্টমেন্ট খোলা, এবং যারা বেরিয়েছেন ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাদের কাজের সংস্থান করা। আমরা আশা করব যে নীতি নির্ধারকরা, এবং মূলত নীতি নির্ধারকদের কাজই সেটি, তারা এই বিষয়ে মনোযোগ দেবেন এবং সচেষ্ট হবেন, এবং এটিকে ঠিক যেন তেন সাধারণ রোগ মনে করবার কোনো কারণ নেই। এটি প্রাণঘাতী না হলেও প্রাণঘাতীর চাইতে একেবারে কম কিছু নয়, একেবারে এ থেকে মুক্তি পাওয়াও সম্ভব নয়, বাট এটি ম্যানেজেবল। ডায়াবেটিসের যা অবস্থা, এটিও অনেকটা সেরকমই। আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে এসে সারা পৃথিবী জুড়ে যেটি নিয়ে কথা হচ্ছে, এবং গণমাধ্যমের শীর্ষ সংবাদে যেটি করোনা ভাইরাস, সেটি নিয়ে চিকিৎসকরা কথা বলছিলেন। নেদারল্যান্ডস থেকে আসা, ভারত থেকে আসা, ইউকে থেকে আসা, স্পেন থেকে আসা, এবং বাংলাদেশের চিকিৎসকও রয়েছেন, তারা বলছিলেন সাধারণ কথা, হাইজিন করোনা ভাইরাস থাকুক কিংবা না থাকুক, খুবই জরুরি বিষয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, হাতটা বারবার ধোয়া, হ্যান্ড ওয়াশের কথা অনেকদিন ধরেই পৃথিবী জুড়েই ক্যাম্পেইন হচ্ছে, বাংলাদেশে হচ্ছে। কমন সেন্সের কথা ওনারা বলেছেন, এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সাপোর্টিংয়ের যে ব্যবস্থা সেটির কথা ওনারা বলেছেন। কিন্তু মূল কথা যেটি ওনারা বলবার চেষ্টা করেছেন, যে পরিমাণ এটি ছড়িয়েছে রোগ, তার চাইতে আলোচনাটা, প্যানিকটা অনেক বেশি, ইকোনমিক ইম্প্যাক্টটা, অর্থাৎ অর্থনীতির উপরে নেতিবাচক প্রভাবটা অনেক বেশি হয়ে গেছে, যেটি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রফেসর মোলার বলছিলেন যে আমাদের চারপাশে অনেক রকমের ভাইরাস আছে, আমরা হয়তো জানিও না, সেগুলোর খোঁজখবরও এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি, হয়তো ধরা পড়েনি। কাজে বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত, এবং বিজ্ঞানী ব্যবস্থা করুক, নির্ধারণ করুক কার জন্যে কী ব্যবস্থা হবে, কিন্তু আমরা যেন প্যানিক না হই এবং সেটা যেন ছড়িয়ে না দিই। এরকম রোগ ব্যাধি হয়তো অজানা আরও পৃথিবীতে অনেক আছে, বাট সতর্ক থাকতে কোনো দোষ নেই, এটি ওনারা বলবার চেষ্টা করেছেন। এবং যেটি বলবার চেষ্টা করেছেন যে একেবারে সংবাদের শিরোনামে থাকে, সেটিও এখন পর্যন্ত হওয়া উচিত কিনা সেটি নিয়ে ওনাদের মধ্যে খানিকটা হলো মতভিন্নতা আছে, কিন্তু প্রধান মত হচ্ছে যে এটি আসলে স্বাস্থ্য পাতায় থাকা উচিত এই খবরটি, বা মাঝখানে কোথাও শীর্ষ সংবাদ হওয়ার মতো খবর নয়। সব মিলিয়ে আমরা আশা করি যে এই প্যানিক কমে যাক,
করোনা ভাইরাসের যারা আক্রান্ত হচ্ছেন সেই আক্রান্তের পরিমাণ কমুক, মারা যাওয়ার পরিমাণ কমুক, এবং আশার কথা হচ্ছে যে সামনে সামার, গ্রীষ্মকালে এই রোগটি, এই ভাইরাসটি দূরে সরে যাবে অনেকখানি, সেটি বড় আশার কথা, এবং আমরা মোটামুটি গ্রীষ্মের কাছাকাছি আছি। দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনার সবার জন্য শুভকামনা।